வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட ஒரிஜினல் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இந்த வருஷம் 2025-26 நடக்கக்கூடிய இன்டர்வியூ கேள்விகள், நேர்முக தேர்வு அல்லது பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அல்லது ஆளுமை தேர்வு கேள்விகள் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இது ஒரு 18வது எபிசோட். நம்ம எப்போவுமே ஒரு வீடியோ நம்ம சொல்லுவோம் சில விஷயங்கள். என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த வீடியோ எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா, there are myths about civil services questions in the interview. ஸோ அந்த மாதிரி மித்தெல்லாம் இல்லை, இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவும், அப்புறம் அடுத்து தேர்வு எழுத நினைக்கும் இளைஞர்களுக்கு, அப்புறம் இன்டர்வியூ கேள்விகள் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறவங்களுக்கு, அப்புறம் அகாடமிஷியன்ஸ்க்கு, டீச்சர்ஸ்க்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, ஈவன் பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே உதவியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கேள்விகள் இந்த மாதிரி வீடியோ ஃபார்மில் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி வீடியோ. So the board is Bisman Sharma and optional medical science. So date 17/12 forenoon last to go. So here why we say, for example, yesterday few videos back also we told, ஏன்னா காலையில் வந்துடுறாங்க forenoon, காலைல 9 மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஆனால் 9:10 இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கணும். லாஸ்ட் டு போனா இட்ஸ் about 12:30 only this person could really go to the, so you are been and you are to wait for 3 hours. So that's very important, right? Fine. Then detailed application form, keywords Uttarakhand and doctor and murder mystery, scavenger hunts and child development and board Bisman Sharma ma'am. So that we already told, and it's a chairperson. Welcome through. And why did you leave your earlier job? So also, why fascination for murder mystery, follow up and Indian adaptation and Sherlock Holmes, right? And investor summit was held in your state, and even taking into the account of other states, what's your opinion about such summits, right? So this is fine. Is this not waste of resources? Is this not a waste of resources? I hope this person answered it. Then you were the organizer, then what all you have show cost? What about the recent UCC, Uniform Civil Code? That's the news. And do you support live-in relationship? Why does a smart young man like you not in support of live-in? Don't you think that you are too conservative? See, this is a question. So this is a real personality to explain. ஏன்னா இப்போ அங்கும் இல்லாமல் இங்கும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தே ஆகணும். அப்போ நம்ம ஏன் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ this is a question. And what is the point of live-in as it's a stringent as marriage is registration? I think law is very bad, but then that's my opinion, right? So that's what it says. Then member 1, so welcome doctor, conservative. So it's based on the previous question, the member 1 asking question. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க தான். So did you see the room number when you were entering? See, this is a typical question. நம்ம யூபிஎஸ்சியில் நம்மள்கிட்ட நிறைய மித் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி. ஸோ இவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி, நீ ரூமுக்குள்ள நுழைய இந்த ரூமு என்ன நம்பரு? வாட் திஸ் இஸ் டிபிக்கல், ரைட்? தட்ஸ் ஃபைன் when you enter it. So you have to be careful, and there is no free lunch. What you do, understand by this statement. Give a real life event when you felt this. People often die due to bad medication. What will you prescribe as punishment for such individuals? 3 years life imprisonment and death penalty, right? What do you think life imprisonment and not death penalty? Why do you think life imprisonment? See, ஏன்னா இங்கே இந்த கேள்விக்கு, தட் இஸ் ஃபோர்த், இந்த கொஸ்டினுக்கு கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொன்னது பேசிஸில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சி, எப்போவுமே அப்படி தான். இப்போ என்ன போர்டு எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம மூவ் பண்ணுறோமோ, நம்ம எப்படி பதில் பேசுகிறோமோ, அந்த பதில் பேசுகிறத பேஸ் பண்ணி தான் கேள்விகள் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் அ யூனிக்னஸ் ஆஃப் சிவில் சர்வீசஸ், ரைட்? Then as a DM, district magistrate, that is collector, 3 things to improve health of young children. 3 things. So this is a standard question.
Any subject can be asked. How will you develop a district? What will be top priorities of a district? What will be top priority for the state? What will be top priority for the country? There are a standard question you should have been preparing and prepared also. Fine. Then, what's your perception of NGOs? Right? Politicians are bad and willy creatures, don't you think? See this, what a question. Politicians are bad and willy creations, don't you think? So how? Right? Fine. Number two, doctor, since child development is mentioned, what is the impact of social media on child health? This is like ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து 16 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைகள் வந்து இது சோசியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால now this topic has come, but still it's a very relevant topic. Should it be banned and how to ban it? Why some exemption you want to give it to certain players? So current child safety law is failing. You studied in Mumbai. Tell me about RBI. What is main function? See, younger subject jump heights. So see this. Uttarakhand studied in Mumbai. The question comes RBI. Fine. What is the issue of intellectual property rights, IPR, and patent in pharma industries? Pharmacology. So pharma industries. Pharma industries. That is pharma industries. How to how has recent the FT with foreign trade, Australia and UK improve working conditions of doctors, right? So I have no idea. So he is a doctor. And member 3 said Girlimi just on border with China because he's from Uttarakhand. Which LAC sectors in Uttarakhand are disputed, right? Why do we have to build up based on my answer, right? Why do we have a build up based on my answer and said that you think we provoke the Chinese by building infra? Which party is an aggressor and which is the peace-loving power, right? Can we expect Chinese military intervention in Taiwan? Chinese military intervention in Taiwan. So this happens. Fine. Then, why are the Chinese doing this, renaming them? Right? What should be our policy? Next 10 years, what part do you think will be compelled for peace? Compelled for peace. Then next is number 4. Medicine is the best profession and you have exceptional scores from one of the best colleges of the country, and why waste to become like us? So do an MD or MS instead. So what's your take on generic medicine? Why are you in favor and give the reasons? What challenges does healthcare face, right? And one follow-up question, and don't think infra is the biggest challenge, right? So that's it. So thank you very much for listening, and then we'll come up with one more script in the interview format. So thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.